the color. So this is the Aufgabe für euch. Check and let me know which flower signifies what here. You have to identify the flower first. Are these flowers available in other colors after you identify? Are they available in other colors? If yes, what does a change in color signify? You'll have to look for it on the internet, on the net, or maybe some book or encyclopedia. Das ist dann europäisch und nicht indisch hier. Aber auch in Indien haben wir also keine Sprache, aber die Blumen tragen auch eine Bedeutung. Zum Beispiel in einigen Tempeln werden, auch bei einigen Göttern, werden einige Sorten von Blumen nicht gestattet, nicht erlaubt. You can't take any flower of your choice and go to a temple. Sometimes the priests over there, they tell you this flower is not allowed. इसको आप नहीं चढ़ा सकते. Und dahinter steckt auch Geschichten. So it'll start going into religious things, so I'm not too keen on doing that. I'd like to keep politics, religion, and all these kind of things out of the classroom as far as possible. But there are certain flowers which you cannot offer to certain gods in certain temples. Und from the point of view of Sprache und Bedeutung, bei uns ist das ganz egal, welche Blume oder welche Sprache. Also bei uns tragen die Blumen keine besondere Sprache. Sie haben keine Bedeutungen. Ja, es gibt keine Kommunikationsziele mit den Blumen bei uns. Aber in Europa spielen die Blumen eine sehr, sehr große Rolle. Raja war da, wo ist er jetzt? So, bis er eintritt, ja, da ist er gerade. Gut, Raja, morgen. Guten Morgen, Raja. Hallo. Guten Morgen. Ja, morgen. So try to find out, identify these flowers. Are you people good with flowers? Can you identify your flowers and plants around you and your surroundings or in your home? How good are you or how bad are you? Very bad? Very bad. Very bad. Zolala. Zolala, okay. But I'm sure you know the basic trees, a tamarind tree, a neem tree, a tulsi plant. Correct. Mint tree, banyan. Yeah, Yes. yeah, a banyan tree, people. Banana. Yeah, so these you know, correct? Okay. So absolute zero to nahi hai. No. Good. Absolute zero, no. No, it's not possible. Correct. It's not possible. We are taught this basic botany at a very young age. Very young age. So the Aufgabe, look for these here, identification of these flowers, and what do they signify? Tell me in one word. Sadrite is rose. And rosa, yeah. Yeah. It signifies leaf. Does it depend on the color? Yes. Yeah, yes. There's also another flower called the Nelke.
in German. The Nelke. Look that up as well. Then there's, you never ever take white lilies when you visit somebody. Correct. Roses, okay. And Blumenstrauß, okay. Yeah, Shashank, bolo. White lilies are for funerals. I think. No, the white lilies are never gifted to anybody. You normally don't take it and give it as a present to the Frau or the hostess. White lilies are taken normally at funerals when there's a burial going on. Funerals. So normally never taken to, if you are going as a guest. White lilies are never taken. Lilies and orchids also sometimes. So they are a taboo. You don't gift them to anybody. A bouquet of white lilies, no. But I've seen in Hyderabad and other cities in India, they make a bouquet of lilies and which people hand over at the time of weddings and marriages. Correct. Also bei uns, doesn't blumen. Das alles. Keine Sprache. Keine Bedeutung dahinter. No, so nothing special behind that. This is a kind of an interesting und faszinierendes Subjekt und Fach. So see how much of information you can find. Don't look at all the flowers, das brauchen wir nicht. Denn nicht alle Blumen bekommen wir hier in unserem Land. Nur einige Blumensorten finden wir hier in unserem Land. So the ones you think you know, look up the German names and just use one word representations for that. A basic introduction to German culture. What is it that you should be taking with you when you are going to visit a friend, a family, or on what occasion, say birthday or a marriage? So what flowers should be there in your bouquet? Ja, der Blumenverkäufer weiß das schon, oder die Blumenverkäuferin, sie weiß das schon. They know that. Also sie können auch uns dabei helfen. Aber wenn man das selber weiß, dann ist es ein bisschen schöner auch. And a florist, a shop, is called Blumengeschäft. Ein Blumenladen oder ein Blumengeschäft. And this is one of the prettiest places you can take pictures of when you're in the market. They put all the flowers on display outside the shop on the footpath. It's a pedestrian zone anyway, so no traffic is there. And of course, inside there are loads more. Very colorful. So find out a few names, and this is the Aufgabe für euch. Can you find them by tomorrow? Oder Montag? Yeah. Okay. Yeah. So that would be interesting. Wie kommuniziert man durch Blumen? And having said that, da gibt es auch eine Wendung auf Deutsch. Etwas durch die Blumen sagen. Correct. Etwas durch die Blumen sagen. Was bedeutet das? Etwas durch die Blumen sagen. You cannot give opinion to your friend, correct opinion. Asked das, mag sie das vielleicht einen Pen? Wenn sie kennen, das ist nicht gut. Wenn sie können das nicht sagen, dann sie können sagen, etwas durch die Blumen. Ja, gut, Anjali. Also du meinst ja, man sagt das nicht direkt, sondern Yes. man sagt das indirekt. Indirekt. Zum Beispiel, wenn man etwas kritisieren möchte oder kritisieren will, dann diese Kritik übt man ganz vorsichtig aus. You express this criticism very, very cautiously in an indirect way.
So when you say durch die Blumen sagen, you don't offer your criticism absolutely rudely, directly, roughly. Nein. Das sagt man durch die Blumen. Apart from the criticism, it could be also other things which you do not wish to express openly, which you say in a roundabout manner, but which is in most cases understood by your partner or the person listening to you, your listener. But it's not said directly. Das ist durch die Blumen sagen. Eine Wendung. Keep it in mind. It comes with this text here. Okay, now let's go on to noch eine Sache. Welche andere Formen der zwischenmenschlicher Kommunikation gibt es? Also dieser nonverbale Kommunikation. Welche kennen wir schon? Zeichen. Welche Zeichen? Handzeichen, Augenzeichen. Ja. Und was noch? Also Ausdruck, ne? Gesichtsausdruck. Also man kann die mit den Augen etwas sagen. Okay? Was noch? What are the forms of non-verbale Kommunikation? Also ist euch bekannt? Remember, this can change. This can change from country to country. It varies. So what is it that we know in our country? Non-verbal Kommunikation. Ja, ja. Gifts, Geschenk, Aussprachen. Ja, Geschenke ist okay, da sagt man dann schon etwas. Aber Kommunikation ist nicht nur einmal. Ne? Geschenk ist eine einmalige Sache. Expressions. Ja, also wie sagt man das auf Deutsch? Das ist wie hier zum Aussprechen. Beispiel. Aussprechung. Ja, Gesichtsausdrücke. Ausdrücken. Ja. Der Ausdruck, Gesichtsausdruck. ja, der Ausdruck, die Ausdrücke, Umlaut, Ausdrücke. So facial expressions, ja, schon, das schon, okay. Was noch? Farbe. Ja, Anjali, Die Gesicht. Farben. Wenn sie sehr ärgerlich, dann ihre Skin height ist vielleicht ein bisschen rot. Rot, ja. But red can also be because of embarrassment, wenn man sich verlegen ist oder in Verlegenheit ist. Auch möglich. Yeah, so how do you show that? So body language. Ja, also Körpersprache. Ja. So what kind of body language? Was verstehen wir unter Körpersprache? Give me a few things on where the body language signifies a sentence. Yes oder nein? Ja, also nicken und schütteln. Kopf nicken, ja, und schütteln, nein, okay. Was noch? So gestures, hand gestures. Ja, also Gesten. Ja, Gesten, Gesten, Geste, die Geste, Geste,
And Gesten, Gesten is your gestures. Okay? Gestik heißt das. Was noch? What about this with the shoulders? Don't know. China, no. Mit den Schultern auch, ne? Yes. So it's also with the shoulders like this. Devika, that is a good point. Gesten. So, was bedeutet diese Sprache, wenn man mit den Händen spricht? Yes. Schulter hoxie hai naam kya? Ja, also was bedeutet diese Sprache? Dolmetscher. Zeichen. Nein? Dolmetscher. Wer verwendet diese Sprache? Ist das Gebärdensprache? Ja, Gebärdensprache? das ist Gebärdensprache. Was bedeutet Gebärdensprache? Das benutzt bei Ja? diesem Mann, wo kann nicht sprechen oder hören. Also die Leute, die nicht sprechen können, verwenden diese Sprache. Und das heißt dann Gebärdensprache, the language of the deaf and dumb. It's a special language, and which these people who are challenged here, unfortunately, they're not able to hear or they're not able to speak. They use this language to communicate with each other. Also das muss gelernt sein. Das kommt nicht von Geburt an, das müssen sie dann lernen. And we have here 4 gestures. Und wir haben hier 4 Definitionen. Welche Definitionen passen zu den Bildern? So ST is fear. I is fear. A ist 4, okay. What about 1, 2, and 3? D is ein. Day. This one. Yes. Day is zwei. Zwei sorry. Drei. Day is 2. Uh-huh. Day is drei. Days why, yeah, you know. Yeah. So day. Eins is Bay. Eins is day. Okay. Mm-hmm. Zwei is Say. So I say on dry day. What is this phrase here? Bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. What is the meaning here? Bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. This one. What does it mean? Work is done. Mm-hmm. Also diese. Eins. Das ist B. What does it mean? Bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. So to pinch someone. Hmm?
Wash away something. Kann Gras aus der Hand wachsen? Es ist nicht möglich. Das Rome was not. bedeutet, das bedeutet, das habe ich, ich stelle nicht mir vor. Ich stelle mir nicht vor. Aha. I could not imagine. Yeah. Something like that. So, bevor ich dir das glaube, was bedeutet dieser Lebenssatz? Before I believe you. Ja, Anjali? Before I believe you, Before I maybe. believe that. Yeah, before I believe you. Let the grass grow from my hand. Yeah, I will grow. grass will grow from my hand. So what is it you're trying to tell this person? It's a super liar. In other words, yeah, in a way, yes. There's no way I will believe you. There's no way. Because by the time I come to a stage where I can believe you, grass will be growing from my hands. And that will never Something be. like sir, हथेली पे सरसों उगाना. Right, absolutely. What does it mean, हथेली पे सरसों उगाना? Impossible. Impossible thing. Right. That's it. It is impossible for me to believe you. See, there are certain Wendungen, die gemeinsam sind. Auf Deutsch heißt das Gras und bei uns heißt das hier Sarson. Das ist eine Pflanze, wie eine Pflanze. So, ich glaube ja überhaupt nicht. Das kann ich auch nicht. Also dir kann ich auch nicht glauben. Right? So certain things are familiar. Look for Wendungen and proverbs too on the one side as we go along. When you come across some of these in a lesson, look that up and something close to it as well. Remember, language is incomplete without discoloration. Proverbs and phrases and phrasal uses, they are part of language. They add color to the language. They make your communication and language that much more beautiful. Just pay attention to how your elders speak with each other or how they communicate with each other. The amount of proverbs that they use and the Wendungen that they use in each other or in a conversation, unbelievable. Unbelievable. And in a few cases, our own seniors and elders, so Hauser, they're uneducated. At least they don't have these PhDs and MPhils in German and whatever else. No, in spite of that, they are very thorough with these Wendungen. That is the means of communication. And remember, this is B2. So we have to make sure our language is much more beautiful now. We are polishing it up. But this was well done. Also, this is okay. Universal ist es okay. Aber in Japan dagegen bedeutet ein Mann. So this is Gebärdensprache in a way. Handgesten. Sie sagen mehr als 1000 Worte. Yeah, and now I think slowly we are beginning to use these in our conversations. Yeah, how do you make a heart like this, huh? Not like this. No, like this, I think. Is it like this? Yes. Yes, sir. Yeah. Is it correct? Yes. It doesn't look like a heart to me. Very funny looking heart. It should be round here. Is it round in here? Is this correct? Abhi? No. Anyway,
I've seen these gestures on television made a lot of late, and they are part of language now. So learn a few things. Having said that, there's one more gesture. Was bedeutet dieser Gestik normalerweise? Finger, also Zeigefinger und so. Are you crazy? Are you crazy? Also wo ist das? Are you crazy? Hier in Indien und wo noch? In Europa vielleicht? Crazy? Yes, sir. Okay. But in Sweden, this means you have a telephone call. Du hast einen Anruf bekommen. They do this. But in other parts of the world, are you crazy? So across the world, gestures might mean something different. Erinnert ihr euch an diese Gestik von dem türkischen Mann in Bursa? Remember that Eyebrow. fährt der Bus nach Bursa and he raises his eyebrows? We heard that text. Yes. And what did it say? What was the answer to that? No. Oh. Nein, Augenbrauen. Yeah. And what does it mean when we raise our eyebrows here? Yuvrashu. Yogarasha. Or it could also be a question. Huh? Yeah. The saying from in context of what? You raise your eyebrows. Curiosity. Yeah. Order, silent communication, a meeting going on or some important thing going on, someone is speaking. You look at each other and then raise your eyebrows. How are you? Bigates? And then comes this Indian Kopfnicken. Go, yep, good. So again, contextual, again, cultural. So, as I said, durch die Blumen. Ja, auch etwas, man soll auch dann zwischen den Zeilen lesen. You should learn to read between the lines. What is being said? Okay. So, jetzt noch weiter. Sir, ich habe eine Frage hier. Ja, bitte. So, bevor ich dir das glaube, mit before Verb kommt in Präteritum oder in Perfekt? It depends on the sentence that you want to make. There's no rule. That nach dem rule doesn't apply to before. It's normalerweise ein Antonym, normalerweise, but it doesn't really strictly apply here. Oh, I lost that. Okay. This film, I had it somewhere. I'm searching for it. I'll show it to you if I find it. When nicht, let then Anjali's Aufgabe to search for it. She found it last time. Nice, Okay. sir. So, yeah, I think, yeah. Let's see if it's the same one. Zwei. Sprich mit mir. Auftaktseiten. Sprich mit mir. Aufgabe 1f. A. B. C. D.
I. J. So Leute, Ich habe L, K, J und H und D nicht gehört. Nicht gut gehört. okay. Aber die anderen schon? Könnt ihr das hier einteilen? Positiv oder negativ? Aus eurem Sichtpunkt, from your point of view. Für I mich, is negative. Ja, oder Devika Hussain, für mich, ja, wer war das? Entschuldigung. Ja, Anjali? Sir, ich kann nicht gut hören. Ich kenne nicht warum, aber Oh, Ich kann auch, Sir. Yes, sir. Ich auch, Sir. बिल्कुल ही ठीक सुनाई नहीं दे रहा Sir, कुछ Nein, तो slow nur हो रहा था. 4, ja. Yeah. nur Vier oder D fünf. und H, ich denke, und F. Yeah, I thought it was very clear. It's Nein, very sir. loud here with me. Nein. Sunita, by dear auch? Ja, Sir. Oh, surprising. Because when I played it here, my room here, it's very loud. And I checked the audio volume, this is maximum. Und jetzt hier kann ich das auch so ELC. Let's try once, otherwise I'll give up. Then you people listen to it at Kapitel home. 2. Sprich mit mir. Auftaktseiten. Sprich mit mir. Aufgabe 1F. A. Was is okay? Nein, Sir. It's feeble. I could hear this ambulance sound. Yeah. But not loud enough. It's very loud in this room. It's very feeble, yeah. Okay, so I'll avoid this. Okay, the other seems to be okay, but this doesn't. This is track number 10. If you have downloaded it, just listen to it and tell me what these sounds and noises mean to you. Remember, this is also non-verbal communication. Okay. These Sounds, Geräusche, Lautstärke, Lauter, sie haben eine Bedeutung. Was bedeutet denn eine Sirene, die Siren? Vielleicht Police oder Ambulance. Also ist das Ambulance. positiv Just oder just negativ? an odd no. It's an Negative. ambulance. Negative, correct. Ja, so negativ. Ja, das ist dann etwas negativ. Or in our place here in India, both of them have same siren. In Europe, the siren is different for police and for the ambulance. Police and ambulance do not have the same siren. There's a difference in the notes. Ambulance is a long haul, and police is Very loud, very loud. loud and long haul. The duration of the beat should Yes. be. So okay, then Police will be very short. then we'll avoid this. If you're not able to hear it, then we avoid. Don't worry. Then let's try the next audio. Hier Nummer 11. I hope this is clear. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte.
Is that okay? So far, okay, sir. Jetzt okay, Sir. Aha, okay. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 2. Woran liegt es, dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere nicht? Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und mit welchen Signalen sie ihre Aussagen unterstreichen oder ihnen widersprechen. Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Körpersprache ist ein wesentlicher Aspekt zwischenmenschlicher Verständigung, ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Gesten und Mimik. Einige Experten zählen auf den Tonfall zur Körpersprache. Durch die genannten Ausdrucksformen verraten Menschen gewissermaßen ihre Emotionen, denn unser Körper kann nicht lügen. Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert, umso klarer wird das Ausdrucksmuster von Körpersignalen. Und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. Mhm. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob Körpersprache angeboren ist. Diese kann weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beidem. Genetisch vorgegebene Verhaltensmuster werden mit kulturell bedingten, erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Erdbewohner die gleiche Mimik. Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen. Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives, obwohl es noch gar keine Sprache beherrscht. Hängende Mundwinkel versteht übrigens ebenso jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken. Und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Bei den Gesten sieht es da schon etwas anders aus, denn sie sind sehr viel kulturspezifischer. Kopfschütteln oder Nicken drücken aus diesem Grund nicht immer dasselbe aus wie bei uns. Ein Hochwerfen des Kopfes bedeutet in Griechenland und Bulgarien zum Beispiel ein Nein, wirkt auf uns aber wie ein Nicken. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. Als Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen und sind bei aller Subjektivität und Individualität ein allgemein verbindlicher Code. Ja, also ein bisschen Fachsprache ist drin. A little bit of technical words are there. Did you manage to understand something? Ja. Ein bisschen. Ja. So everyone, something? Ein bisschen, Sir, aber für mich, ich denke, Stimmung, die Voice nicht klar. Vielleicht für mich. Genau. Oh, that could be because of the playback and internet speeds and also your Kopfhörer.
Maybe. Hier ohne Kopfhörer durch die Lautsprecher für mich ist ganz klar. So probably you'll have to listen to it yourselves. Yes, sir. And this kind of disturbances, Störungen, could be a problem in the listening comprehension when an audio is played to you in the exam. Correct. Sometimes the audio is not clear. Normally it should be, and if you're the only one who's not able to hear it, then it's not played back at all. It's as per the rules. You have to somehow manage. If you can't, then that is totally a light situation. Correct. So I can play it once again if you wish to listen to it. But I would suggest you listen to it at home. Yes, sir. It's basically for practice. And you have, make sure you listen to it at home, because the Aufgabe here is you have to complete the sentences. Ja, also was ist Körpersprache? It's a small report, a presentation zum Thema Körpersprache. Und einige Aspekte werden hier genannt. So, broadly speaking, im groben Ganzen, was bedeutet Körpersprache? And is it an inborn thing, and how is it learned? How is it expressed? Und dann gibt es einige Unterschiede gibt es auch in verschiedenen Ländern, also Kulturen auch. So what have you people understood all together? I'll play it again. Yeah, Raja, Anjali, Sunita, the others, Devika here, Babita, Abhishek und Shashank. Baby. Ja? In zusammen. Körpersprache ist Unterschied zwischen Kultur und auch es ist eine Körperbewegung. Every mention had in every culture that corpus, the body language is understood very well, and even from a long distance, I am not really sure. Yeah, Vasna. Even babies, they will also understand it. When we smile at them, they will also smile back, or they will understand it actually. And yeah, So das bedeutet dann, Körpersprache ist angeboren. It's inborn. it's yeah. Yes. In a way genetic, because how else will a baby understand a smile if it is not genetic? Correct. It doesn't signify some kind of aggression, but something like Freundlichkeit, and that a baby understands very well. So jedes Baby versteht Lächeln als ein freundschaftliches Zeichen. It's there in the text. It's there in the text. Richtig, das ist eine freundliche. Yeah. So, for example, what about this one here? Körpersprache, Körperbewegung. Körpersprache, basically. Sprache, ja, genau. Was ist der Erdbewohner? Men, Earth user. Living on Earth. They're living on Earth beings. Living on Human Earth. beings. So all human beings are all, nay, Erdbewohner, it need not be human beings, all creatures on earth. Every living being on earth, literally. Körpersprache existiert auch unter Tieren. Correct. Animals also have a Körpersprache. Watch your dogs and cats at home. When they come across another dog or a bigger dog or a smaller dog, see their attitude that changes. That really changes.
If it's a much bigger dog, then your own dog will put the ears down, the tail will come down, then body also goes down. But if it's a smaller dog on the other side, this fellow becomes more aggressive. He'll try to grow in size by making his hair stand up and trying to show that smaller dog, I am the boss. Yeah, so add bewohner amongst all people here. So all living beings, all creatures. So you got that one. What about the other sentences here? Gestern sind, this is the Aufgabe. So not necessarily by tomorrow, but über das Wochenende. Please do find time to listen to this audio. It's about 2 Minuten, wenn ich mich nicht irre. It's slightly long. It's 4 minutes. I'm sorry. Yeah, das steht hier unten, 4 Minuten. So listen to it once again or another couple of times till you're able to finish this exercise. And any other interesting facts you find. So let me play it again for you. Let's see. I hope it works this time. Kann ich spielen? Yeah, bitte? So I can also. Yeah, we can play directly in the Correct. meeting, and then it will be ein bisschen gut. Wir können das gut hören. Suchen einmal vielleicht. Ja. Können wir versuchen? Ja. Was denn? Raja oder. You want to play? Yeah, if we play, it will be others also can hear it clearly. So you want to play this one? Do you have the audio ready? Yes, sir. Ich kann. Ja, welche Audio? Das ist Nummer 11. Lehrbuch 2. Audio Nummer 11. Also I sent you this tracks, remember? Ich habe. Raja, Sie können versuchen, andere ich spiele. So I sent you this book. Yeah, Arbeitsbuch, then Lehrbuch, and these B2 audios. You must have downloaded them from my drive. Yes. And Ich from habe. the drive, yeah. Yeah, go ahead. Anjali, you play it out then. Raja, ich spiele, ich habe das. Yeah, sure, go ahead. Modul 1. Ja. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 2. Woran liegt es, dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere dagegen nicht? Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und mit welchen Signalen sie ihre Aussagen unterstreichen oder ihnen widersprechen. Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Körpersprache ist ein wesentlicher Aspekt zwischenmenschlicher Verständigung, ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. Einige Experten zählen auch den Tonfall zur Körpersprache. Durch die genannten Ausdrucksformen verraten Menschen gewissermaßen ihre Emotionen, denn unser Körper kann nicht lügen. Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert, umso klarer wird das Ausdrucksmuster von Körpersignalen und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob Körpersprache angeboren ist. Diese kann weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beidem. Genetisch vorgegebene Verhaltensmuster werden mit kulturell bedingten, erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Erdbewohner die gleiche Mimik,
Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen. Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives, obwohl es noch gar keine Sprache beherrscht. Hängende Mundwinkel versteht übrigens ebenso jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken. Und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Bei den Gesten sieht es da schon etwas anders aus, denn sie sind sehr viel kulturspezifischer. Kopfschütteln oder Nicken drücken aus diesem Grund nicht immer dasselbe aus wie bei uns. Ein Hochwerfen des Kopfes bedeutet in Griechenland und Bulgarien zum Beispiel ein Nein, wirkt auf uns aber wie ein Nicken. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. Als Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen und sind bei aller Subjektivität und Individualität ein allgemein verbindlicher Code. Modul 1. Das sind gut. Yeah, that is good, no? Ja, genau. Yes, sir. Yeah. So there you are. So Anjali, you are our sound mixer and sound recorder. हर फिल्म में होता है ना? Genau. Das wäre super. Also Ton von Anjali. Ja, ich habe neue gekauft, Sir. Neue Laptop. Yes, sir. Initially, Oh. my voice is nicht klar, na? Dann ich habe einen. So, Gratulation. Ja, Gratulation. Neuer Laptop. Das ist schön. Das war wirklich schön. So, the only one thing, a couple of small examples, also persönliche Erfahrungen, was ihr dann schon auch bemerkt habt. Und das ist ein bisschen aus der Zoologie. Man muss nie einen Affen anlächeln. Never smile at a monkey. Reason is simple. When you smile, you normally draw your lips up and you show your teeth. In monkey language, that is aggression. When one monkey is normally aggressive or sees the teeth of another one, if it is a bigger one, it will also show back its teeth and tell the other monkey, look, I'm bigger. But when it's a human interaction between humans and monkeys, it's always taken as aggression. They tend to attack. So especially people living in and around Jaipur, there are loads of monkeys over there. Be careful. Don't smile at a monkey or just start laughing. Dekh bandar kya kar raha hai, and start laughing. Don't do that. Yeah, sir. Yeah, Abhishek? छत पे आ जाते हैं सर बहुत सारे तो Very intelligent animals. Very, very intelligent. They know how to open a fridge. Yeah. They also know कहाँ पे क्या रखा होता है जो तुम्हें नहीं मालूम होगा. They go particularly to that place if they were at least raided it once before. ढक्कन खोल लेते हैं बोतल का, डब्बे खोल लेते हैं. Even the clip dabbas they can open. And it knows whom to attack. Yeah. And it knows whom to attack. It mostly attacks the true. child. That is true. Small boys, yeah. Small boys, they need not attack. I've had personal experience. This was up north near Shimla, a place called Chail. My daughter was about 4 or 5 years old at that time. We had bought her an ice cream and she was eating ice cream and walking down the road. So there's this big monkey that coolly got down the tree. We weren't paying attention. Walked up to her, took the ice cream from her hands, went back up the tree and no hurry, no rushing back up the tree. Just walked back to the tree with the ice cream, sat on a branch and started licking it.
I still remember the shocked expression on my daughter's face, a 4-year-old child. I had the same experience with my child. I bought the Mazda, very big bottle, and the monkey came and pick it from Yeah. me. And this also happened in around Nainital. I'd gone to attend the wedding of a student of mine. Then they took me to a temple nearby, and there were loads of monkeys there. Some Sita Kund or something it was called. So I was telling that guy, see, there is this aggressive fellow, ये leader है उनका, इस पे नजर रखना. तो सर, don't worry, कुछ नहीं होगा. हम अक्सर आते रहते हैं. मैंने कहा अक्सर आने की बात नहीं है. You right now you have got that prasad from the temple, and it's a pretty big bag. Huh? I said, इस पे नजर रखना. More importantly, the others in the group, please watch the rest of the gang. As the leader, you watch this leader. The others, please watch the others. अरे सर घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. That leader managed to draw the attention of everybody. Everyone was watching that leader who came right up in front, sat there, either pretended to go here, go here. I was watching the others at the back. I told him, पीछे से आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे हैं, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, मैंने थैला पीछे रख लिया है. Nothing will happen. I put the bag behind me. I said, don't do that. That's exactly what they want you to do. ले जाएंगे वो. नहीं सर, आप यहाँ चप्पल छोड़ दीजिए, अंदर मंदिर में जाते हैं, चप्पल छोड़ दीजिए. That was the moment the monkeys were waiting for. We all bent down to open our sandals. When you bend down, your eyes are not looking up. They came from the back, took away the bag. They just took away the bag, पीछे से. And this leader was sitting in front watching. Once the bag was removed, I told this guy, bag गया. अरे sir. I said, forget it now. Once the bag was taken away, this leader coolly goes up to that gang person, takes the bag from him. As the leader of the pack of monkeys, the troop of monkeys, he was the first one who ate from there, then the others ate. Four years back, this was near Nainital के पास में, Sita Kund or something it was. So they are very intelligent. So Körpersprache haben alle. Alle Tiere, alle Wesen of der Erde, all living beings on this planet. There's a Körpersprache. But that was interesting. Yeah, thanks Anjali, well done. Danke. But we have something even more interesting. Can you play number 12 also, Anjali? Yes, sir. Ich kann. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 3b. 1. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. 2. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. 3. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. That's all. Did you catch what we have to put in this? Yes. Ja. Also, was kommt hier? Wie? Wie. Wie? Warum? Warum wie? It's gleich. Können man schnell verstehen. Wie Also so eine schnell? Gut, Raja, ausgesprochene that's Sprache. So that means this is this adjective here is positive. No? Grad is positive degree. So schnell wie. Okay, by Nummer 2, it is mehr. Viel mehr. So comparative. Als. So als. What about this one?
als, Why? Why? Anders. Degree of comparison. oft, Oft etwas anderes. So it's more than one, right? More than once, huh? So again, in the comparative, Yes. you often think of something different. So you have one thought and a different thought than one thinks. Although als here. So for als, it need not be always a clear-cut mehr. Because this anders is already showing you something different. You're comparing two things here automatically. Es kommt darauf an, als man denkt. So this anders also takes als, and this is the Regel here. So this is definitely new to us. Also was am Ende steht unter Punkt Nummer 3, das ist uns neu. So oder genauso wie. Komparativ plus als. Anders, das ist auch komparativ. Als. Okay. Are you familiar with the Je Desto connector? Yes. Yeah. Is a zweiteiliger Connector. ja, So what do we use here? The Je Desto. Comparative. Komparativ. Komparativ. Also welcher Satz ist hier Nebensatz und welcher ist Hauptsatz? Die zweite ist Hauptsatz. Die erste ist Nebensatz. Also der Satz mit je ist ein Nebensatz und mit desto, das ist Hauptsatz. Man kann auch anstatt desto umso sagen. Desto oder umso, beide sind gleich. Also je ist immer ein Nebensatz. Dieser Konnektor je bildet immer einen Nebensatz. Please keep in mind, je, Nebensatz und dann kommt Hauptsatz. And comparative, right? So this is not that, but can you try these exercises here? Man versteht Körpersprache gut, es gibt wenig Missverständnisse. Je besser man Körpersprache versteht, desto weniger gibt es Missverständnisse. Desto weniger Missverständnisse gibt es. Desto weniger, ja. Yes, okay. There you are. Desto weniger Missverständnisse gibt es. Gibt es, okay. Entschuldigung. Ja. Sir, ये मेहर oder ये besser? Je besser. Je besser. Also Raja hat sich korrigiert. He said je mehr and then he corrected himself to je besser. Aber ये मेहर sollten No. Richtig. Feel. No. Je besser it is better. The better you understand the language, not the more you understand. See, Körpersprache is something to be understood, not more, but better. See, look at the sentence itself. Man versteht Körpersprache gut. It's not feel, ne? Feel is mehr, yeah. So here, this is good. Also, comparative von gut is better. The better you understand, not the more you understand. The better you understand the language, the fewer the mistakes or the fewer the misunderstandings you make.
Alles klar. Gut. So, Nummer 2. Man nimmt Körpersignale schnell wahr. Man kann angemessen reagieren. Je schneller man Körpersignale wahrnimmt, desto angemessener Ja? man kann reagieren. Kann man reagieren. Kann man reagieren. Verb, second place, ne? Yes, Hauptsatz. So, Yes, yes. desto angemessener kann man reagieren. It's good. Well done. But what does it mean? Sentence you have made, but what is the meaning here? Aufnehmen, wenn man gut oder schneller die Körpersignal verstehen. Was is wahrnehmen? Wahrnehmen is aufnehmen, right? To take it, to receive it. Well done. It's perceive. You have to perceive. The strict meaning here is to perceive. So the quicker you perceive the signals, the body signals, what is perception or perceive? Understood. What we understood, yeah. What we process and understood. Yeah, but how do you understand a Körpersignale? Through the ears, through the mouth, or through the eyes? Eyes. Through the eyes here. So that is perception, isn't it? You perceive something. Perception is normally through the ears or through the eyes. Right? So the verb perception means you're using your visual input. Sometimes also the audio input. So when you hear a sound, for example, you perceive danger, for example. If you're alone in a jungle, how do you see danger? In a jungle, you normally hear the sound before you see it. See what is causing the sound. So you perceive danger. That is also a kind of a signal. I had a funny experience once in the jungle. I was quite away from the lodge. There was a fair bit to go back to the lodge where I was staying. And my wife was there with me. And we were going back slowly. Then suddenly we heard a sound, a different sound from ours. So we stopped. The sound also stopped. And we started walking slowly, and the sound started again. So we stopped again. No idea from where it is coming, because in a jungle it's very difficult to pinpoint the source. So this time we started walking very carefully, and the sound wasn't there. Then we started walking normally, the sound started again, and actually it was something walking in the dry leaves. We could hear the sound of this dry or some, we don't know, maybe another human being or an animal. At that time we didn't know. So the sound was coming from this, somewhere around us. So we decided there's no way we can make it back to the lodge. There's no point running. So let's wait and see what will happen from where the sound is coming. Worst case scenario, we can end up shouting or do whatever. Hopefully everything will be okay. And the sound continued this time. I said, okay, at least the sound is continuing. Something or someone walking through the leaves, dry leaves. This is the month of October, November. So one thing I was very sure, if the sound of leaves is coming, then it cannot be a tiger. There was a tiger country. It cannot be a tiger or a leopard. Both these animals don't make noise when they are walking. It could be any other animal. My bigger worry was a wild pig or a bear.
They are much more dangerous than tigers. They'll come within 2 feet of you and run away. They'll smell you from 20 kilometers away and charge you. Bears are very temperamental. Pagal hai. So we waited, anticlimax, thank God. It was a domestic cow. So it was a sense of relief to us. And after that, we went back to the lodge. Very close to Hyderabad, not very close, but fairly close to Hyderabad. There's a very nice jungle. Used to be a nice jungle. 830 square kilometers of pure forest. Nagaram Wildlife Sanctuary. It's known to have tigers. So perception. So when you say wahrnehmen, that is perception. On angemessen, look at the word messen. Appropriate. Appropriately. Good. Number 3. Man erkennt Reaktionen des Kunden. Please note the Enddeklination. Des Kunden, not des Kundes. Remember the rule? Schwache Deklination, Enddeklination. Der Kunde, Kunden. Masculine Nomen mit N. Oder IN. Ja, so Akkusativ, Dativ und Genitiv Singular, benutzen wir auch N. Man kann. Watch for these. Ja, Abhishek? Ja, okay. So, man kann Verkaufsverhandlungen optimieren. Ja, start. Je leichter man Reaktionen des Kundens erkennt, Ja. desto man kann Verkaufs... Nein, desto Kann die man. war ein- Desto optimieren. Optimieren. Verkauf. Desto optimieren kann man Verkaufsverhandlungen. Hauptsatz बनाना है ना सर? हाँ. Yeah. So Look at the structure. Desto besser kann umso. Und dann Verb. Und dann Desto comparative. Und dann comparative und dann Verb. So, richtig राजा. तो बबीता एक बार फिर से leichter. Ja, je leichter. Leichter. Je leichter man Reaktionen des Kundens erkennt, Ja. desto besser kann Verkaufsverhandlungs... man. Oh, sorry. Desto optimieren kann man Verkaufsverhandlungen. What? वो तो verb है. वो तो verb है ना? Kann is there, no? Optimieren is auch verb. Optimieren is auch verb. Modal verb plus infinitive. यहाँ डिग्री नहीं है कंपैरिजन का. Man kann Verkaufsverhandlungen optimieren. Leichter. Schwieriger? Besser. हाँ, राजा. Besser. Desto besser. Ja. Desto besser kann man Verkaufsverhandlungen optimieren. Das ist good. There is no adjective in this sentence. So you have to add it on your own and logically. The easier, the easier the one identifies or knows the reaction of customers, the better one can optimize the sales deals or the sale dealings. You have to add that adjective here.
If you want to change this, you can say desto optimierbarer kann man die Vorausverhandlungen organisieren. But you still need to put some other verb. Some other verb. Okay. If you take optimieren and make an adjective, optimierbar, Optimierbar. then you Optimierbar. can, yeah, optimierbarer, but your verb is now gone away. Genau. So you have to put a new verb then. So entweder oder. Entweder ein Verb hinzufügen oder ein Adjektiv hinzufügen. It's easier if you add an adjective. Besser. Well done. That was a slight surprise here. Okay, let's take a pause from here. Can you fill this here? Yes, sir. Schulabschluss, Zugewanderten, Herkunft, Staatsbürgerschaft, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, Land ausländischer Herkunft. Deutschland ist ein multikulturelles Land, in dem Menschen verschiedenster Herkunft zusammenleben. It's not just Herkunft, उसके पहले एक adjective है. Ausländischer. Ja, verschiedenster ausländischer Herkunft zusammenleben. Okay? Have you done this before? Nein. Nice. Okay, next. Das Statistische Bundesamt hat dazu jetzt neue Zahlen vorgelegt. Die Statiker zählten insgesamt 53 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. No. There's already Migrationshintergrund. So, aber wir haben Punkt am Ende. Und dann Migration-Hintergrund heißt. Aha, okay. Chalo, sorry, chalo. Migrationshintergrund. Okay. Punkt. There's a punkt there. I didn't see that. Yes, sir. Migration-Hintergrund heißt, dass mindestens ein Elternteil Herkunft ist. वो ऊपर डाल दिया था तुम लोगों ने तो. So, wir haben zwei Herkunft. Ausländischer Herkunft und nur Herkunft. You have to tell me now. So, ausländischer Herkunft here. So what will come under two? Herkunft. Nur Herkunft. Okay. Suno. Keep talking. Keep talking. Wer macht weiter? Wer macht weiter? Von diesen und so weiter. Von hier. Abhishek, Shashank, von diesen. Raja? Ja, von diesen 15,3 Millionen haben 8 Millionen die deutsche Schulabschluss. Na? Nein. Na? Abschluss is not the. Der Abschluss. Ja. Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft, ja. Aha, okay. Fast 62% der nach Deutschland zugewanderten kommen nach den Angaben The statistician. Statistician. Bundesamt aus Europa. Europa, correct, Europa. Aha, ja. Das wichtigste Herkunftsland ist die Türkei mit einem Anteil von 14,2%. 14,2% aller Zugewanderten, gefolgt von der Russischen Föderation mit 9,4%, Polen mit 6,9% und Italien mit 4,2% Anteil. Die Statistiken
Ergaben außerdem, dass viele der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund geringer qualifiziert sind. Ja. So haben fast 10% keinen Schulabschluss, ja. Ja. Keinen Schulabschluss. Bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund sind dies nur 1,5%. 51% gegenüber 27% haben keinen Berufsabschluss. Auch die Arbeitslosigkeit liegt in der Gruppe mit Migrationshintergrund mit einem Anteil von 13% gegenüber 7,5% deutlich höher. Gut gelöst. Aber was bedeutet der Text? Es sagt über die Migrationshintergrund und auch die Arbeit, wie viel Menschen ausgewandert sind und was die Menschen tun in Deutschland. Und die Menschen hat keinen Abschluss. Ja. Und, Woher kommen die meisten Zugewanderten? Türkei. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Und Volk ja. bei Russischer Föderation. Ja, Russischer Föderation. Föderation, ja. Wie viele davon sind also erzogen, gut erzogen? Haben die meisten eine gute Erziehung gehabt? Haben die eine gute Erziehung gehabt? 1,5%. So is it a ja oder nein? Nein. It's 9. Nein, also nein. Nur 1,5% sind gut erzogen. Und wie steht es mit der Arbeitslosigkeit? Ist es hoch oder niedrig? Es ist hoch mit Ausgewanderten. Ja. Aber mit deutschen Menschen ist es weniger. Good, well done. Now, this I'm sure you understand. So this is one exercise I can easily skip. Here you have to decide from these statements, and I'll stop here today. You have to decide from these statements, is it A, B, or C? So, does it express an opinion? Does it agree to some other opinion? Or is it rejecting some other opinion? So, ich bin davon überzeugt, ist eine Meinung ausdrücken. Was ist überzeugt? Convinced. So the sentence in English here would be, I'm convinced thereof that. It's little like I'm convinced that thereof is normally not used in English. So überzeugt von, überzeugt sein von. So I'm thereof convinced that, and so on. So let's take one more. Das ist völliger Unsinn. Say. Says us. So I'm sure you'll be able to do this exercise. So let's stop here, and we'll take up this lesson tomorrow. I think we'll be finished with this lesson then. Karl Valentin. Yeah, a little bit of stuff left. Noch Fragen habt ihr? Sir, wo wir haben ein Abschnitt. In this wir haben Sonnenbrille mit Color, mit Farben. Was bedeutet das? Ne? Green Sonnenbrillen oder gelb Sonnenbrillen? Seid Nummer 0. We have not done that yet. 12. Yeah, miss ho gaya kya? Ich habe das gelesen, aber nicht. Gelesen. Gelesen. कहाँ पर है वो? 12 number 12. In Seite 12? Yes, sir. Ja, Arbeits. Im Arbeitsbuch. Yes. Oh, I missed that exercise. It's a lesen part, sir. Down. More down.
Yeah, little, this was bedeutet this colorful Sonnenbrillen. Very simple. Very, very simple. What does the text say here? I think we can take this out. I don't know how I missed it. Die Sonnenbrillenanalogie. Was bedeutet Analogie? Analogie. It's a study or a sociology, like a theory. So the English word is analogy. Analogie of Analogy. Deutsch. Analogy. So what is the analogy? So normally means a study or some sort of a theory, a research theory, something. Okay, it's a theory, but you're trying to explain something using another example. So It's a I'll tell you. comparison between I'll two give you an. things. Yeah, Abhishek. Yeah. Comparison between two things. Yes. Yes. That is the simplest definition. So you have a theory. I want to explain something to you. So instead of explaining that directly to you, I give you a comparison with something else. You understand that comparison because it is easier to understand. And once you understand that comparison, then I ask you about that original theory and say, now I understand this. So that is an analogy. So here they say there's a child born with this usual zwei Arme, zwei Beine und so weiter. And this child is also born with Sonnenbrillen, aber mit gelben Sonnenbrillen, with yellow spectacles. So what will be the word to this child? Yellow, correct? No, because the child is born with yellow, so everything he sees is colored yellow. But suppose in Japan, there's a child born with green or with blue. Blue. So what will be the perception of the child? That the world is blue. So if everything in the world is blue, don't you think it is a wrong representation because somebody else born somewhere else sees the world differently? Correct? Yes. So what is the analogy here? That is exactly what we do in life. We are looking at everything abroad or foreign or not our culture through our eyes, which are used to our culture. Correct? Just think back. We are looking at everything through Indian eyes, through Indian customs, through Indian culture. And the European is looking at India through European eyes. Right? Now, let's look at it from another angle. What is the symbolism of a pig, or does pig have a symbol or a place in German culture? Yes. Yes. What kind of symbolism? Good luck. Good luck. Apart from that? Food. Nothing else, right? Pork. Apart from that, there's no other symbol, right? But what about the symbolism in India, the Hindu culture? Let's talk of that. All of you are familiar with that, Nicht good. right? Kind luck. A pig is also a kind of an avatar, isn't it? Varaha avatar. So there is a holy significance there. Agreed? What about elephant? Ganesh. Significance of elephant?
Ganesh ji's head. Ganesh ji's head. How can you have a god with an elephant's head? Try explaining that to a European. Half animal, half man. How will a European understand it? They don't understand it because they are looking at it from the European point of view. So this story here says that when you look at things, it's all about Missverständnisse. This is where misunderstandings come up. They're created because you're looking at things from your viewpoint. You don't want to take off these glasses, take out the blue ones and wear the yellow ones like they are wearing in their land. Wear those and then see the color difference. See the difference in whatever. Color is only an analogy we have. When the Europeans come to India, they should wear the yellow glasses and look at India from the Indian viewpoint. तो नहीं होता है. So when that happens, naturally there will be misverständnisse. Because people don't literally change their viewpoint. I'll see it from the European point of view. Let me give you one, let's close on this, but let me give you a very quick example. The common perception in, I should not be generalizing, amongst a few people in India itself about Indian culture is very vague. Gar nicht genau. They see one example and then generalize and apply it to everybody. It doesn't work. It doesn't work that way. The example I was, without mentioning names or places, one professor who was teaching at a well-known university in the north got a visit from a group on an exchange program by a group of students from Switzerland. And during the course of his interaction with these students, he told them that there are big differences in India between North and South India and so on, and that all South Indians, they eat only with the hand. And when they eat with the hand, the entire hand becomes soiled with the food because they hold the food like this. वो चावल को ऐसे उठाते हैं, वो पूरा हाथ में चावल लगा रहता है. And at the end of the meal, वो उसको पूरे हाथ को चाटते हैं ऐसे. And unfortunately, or fortunately, whichever way you look at it, I have also had a session. I had gone to this university for a short lecture. And in the course of this lecture, I was invited by this department and interact with these students from Switzerland. So I explained to them about different things in India and so on in German, and they were quite happy with what they heard. There were lots of questions, of course. Then we all went to the university mess for lunch. Then this is where this question was put to me by these students. Where do you come from? I said, from the southern part of India. But I've lived most of my time in the north, and I'm familiar with both the customs and cultures and habits and languages and so on. So this student was very keen on knowing, is this true? I said, who told you that? No, sir, we heard. No. Where did you hear it from? You have to be very clear in this. I would like to know. You could not have heard about this in Switzerland. That's out of question. I know Swiss German. I also know the Swiss people. No, we heard it in India. I said, from whom? And very reluctantly, they gave me this name of this professor. It was this professor who told us about it. I said, okay, fine. I didn't want a confrontation. I didn't want to confront that professor. Obviously, that professor has never ever been to South India. So food came, food was served, knives and forks and everything was laid down. So very pointedly, I put my knife, fork and spoon aside. I said, I'll eat with my hand and show you. So there was roti to start with. So I had one roti to start with. That was again a big, big thing with them. They were fascinated
I used my 3 fingers here. This is normal for eating roti. Correct. Press it down and then you break it. And with that, you make a cup, dip it into the katori, take your dal, and holds in the roti, and then you put that in your mouth. They were fascinated. Right? They said, we'll also do it. This is great. They just could not break the roti with these 3 fingers. So I said, go ahead, use both hands. Normally children, small children in India, they're encouraged to use both hands until they learn the trick. So they broke it up, broke a piece. I said, now dip it, make a cup. You have to fold it with these fingers, fold it into a cup, take the dal. They could not. I said, no, and then they tell me, no one in Switzerland can. I said, don't generalize. Some people are a little more cleverer with their fingers than we are. You have 5 fingers, or 4 fingers and a thumb, so do I, on per hand. So it's a question of getting used to it. Then there was rice was served. Actually, I normally don't eat rice. I stopped. So I took some rice. Again, using these fingers here, thumb plus these 3. Little finger doesn't come into play. Just with these, I had my rice finished. After that was over, I showed them my hand. I said, all of you can have a good look at it. I didn't eat to create an impression on you. I ate with my fingers the way I normally do zu Hause. And please see, the tips of these fingers are soiled. The rest of the finger and the palm is clean. As you saw, I had the liquid of the dal. There was some curd available that also I took with this. Everything without having to soil my palm. Now, where does the palm come into play? When you're eating on a plantain leaf, which is totally biodegradable. On that plantain leaf, normally with that rice, some sambar is poured. The sambar runs down the leaf. You have to catch that. So you catch it by using your thumb one side, and if you can, the other side. If not, then this part of the hand is used to push the sambar towards the rice this way. That's when this edge becomes wet. So that Sonnenbrille, this person was wearing the Sonnenbrille of that region and trying to look at the Other region. Yeah, the other region without understanding how it works. And there is a catch in holding or a trick in holding. क्या था वो? I think कैसे करते हैं? I forget now. Chopsticks. The Chinese way of eating. There's a trick there. I forgot now. कैसे पकड़ते हैं उसको? And this comes together, and you pick up your rice with this. And you know how many grains of rice you can pick up with this? Only 1 grain. चावल का एक दाना आता है इसमें, which is why Chinese hold the bowl very close to their mouths here, and they scoop the food in very quickly. You know, with using the chops. Cut. Only 1 grain of rice at a time. So that is an analogy here, Anjali. So warum with the Farbe means yellow, gel. This bedeutet something or nein? Nein. Die Farbe spielt hier keine Rolle. Okay. It's just an analogy. भाई गुजरात जाओगे तो गुजराती चश्मा पहनो, हैदराबाद आओगे तो हैदराबादी चश्मा पहनो. Yes. Ich denke Farbe. Yeah. Spielt Farbe is just an analogy. That's it. Just an analogy, nothing more. No significance. 9. The color is the one being used for showing the difference, differentiation. Nothing else. Okay. It's a nice text. You should read it through.
Oh, schon halb elf. Mein Gott. The other people would have come. Danke. So we're waiting impatiently. Also, tschüss dann. Tschüss, Sir. Danke. Wir treffen uns, Tschüss, Sir. Auf Wiedersehen. Tschüss. auf Wiedersehen. Wir treffen uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Tschüss. So, ja.